Hi, Mrs. Iglesias. My name is Beth, and I'm the clinic director here. I appreciate your patience. We didn't have your son on the schedule this morning, which is why we had to wait for an available interpreter to chat with you. Hai Nyonya Iglesias, nama saya Beth dan saya direktur klinik di sini. Saya menghargai kesabaran Anda. Kami tidak memiliki putra Anda di jadwal pagi ini. Itulah sebabnya kami harus menunggu juru bahasa yang tersedia untuk mengobrol dengan Anda. Sebastian hasn't had an appointment in 2 weeks. He's climbing on things at the house and misbehaving all the time. The only thing that helps is when he comes here for his appointments. I'm going crazy being stuck in the house with him. You know I love my son very much, but he needs help. I'm only one person. Sebastian belum membuat janji dalam 2 minggu ini. Dia memanjat barang-barang di rumah dan bertingkah buruk sepanjang waktu. Satu-satunya hal yang membantu adalah ketika dia datang ke sini untuk janjinya. Aku akan gila terjebak di rumah bersamanya. Anda tahu saya sangat mencintai anak saya, tetapi dia membutuhkan bantuan. Dan saya hanya satu-satunya. I understand. It can be very frustrating to need support and be unable to receive it. However, Sebastian tested positive for COVID, and we had our patient coordinator call with an interpreter to explain to you that he couldn't come back for his appointments until everyone in the house had been symptom-free for 10 days. Saya mengerti, membutuhkan dukungan dan tidak dapat menerimanya bisa sangat membuat frustasi. Namun, Sebastian dinyatakan positif COVID dan kami memiliki panggilan koordinator pasien kami dengan seorang juru bahasa untuk menjelaskan kepada Anda bahwa dia tidak dapat kembali untuk janjinya. Sampai semua orang di rumah bebas gejala selama 10 hari. Sebastian had a temperature for the first 2 days, and then his nose was runny. I feel fine, my husband feels fine, and my 2 other children only had runny noses. I know he tested positive, but all of us tested negative. He feels fine now. Sebastian memiliki suhu selama 2 hari pertama dan kemudian hidungnya berair. Saya merasa baik-baik saja, suami saya merasa baik-baik saja, dan 2 anak saya yang lain hanya pilek. Saya tahu dia dites positif, tetapi kami semua dites negatif. Dia merasa baik-baik saja sekarang. Based on the information the receptionist gathered from you during the phone call she made to you last week, as of Tuesday of last week, Sebastian was running a fever. Today is Monday. Even if he was completely symptom-free by Wednesday, today would only mark 5 days since he's been symptom-free. Our clinic policy is 10 days. Berdasarkan informasi yang resepsionis kumpulkan dari Anda selama panggilan, telepon yang dilakukan kepada Anda minggu lalu, pada hari Selasa minggu lalu, Sebastian sedang demam. Hari ini hari Senin, bahkan jika dia benar-benar bebas gejala pada hari Rabu, hari ini hanya akan menandai 5 hari sejak dia bebas gejala. Kebijakan klinik kami adalah 10 hari. No. The news said, the CDC said it's 5 days. My son needs his therapy, and you all are going to give it to him. Come here, Sebastian. Tidak. Berita mengatakan, CDC mengatakan 5 hari. Anak saya membutuhkan terapinya, dan Anda semua akan memberikannya kepadanya. Kemari, Sebastian. Mrs. Iglesias, even if the CDC recommendations have changed, our clinic policy has not. In addition, the CDC recommendations stipulate that after 5 days of no symptoms, the person who tested positive needs to be really good about wearing a mask for 5 more days after that. Sebastian is only 3 years old, and you and I both know he has struggled to keep a mask on. He also can't get vaccinated yet,
which just increases the risk that he poses to others. Nyonya Iglesias, bahkan jika rekomendasi CDC telah berubah, kebijakan klinik kami tidak. Selain itu, rekomendasi CDC menetapkan bahwa setelah 5 hari tidak ada gejala, orang yang dites positif harus benar-benar baik memakai masker selama 5 hari lagi setelah itu. Sebastian baru berusia 3 tahun dan Anda dan saya sama-sama tahu dia telah berjuang untuk tetap memakai masker. Dia juga belum bisa divaksinasi, yang hanya meningkatkan risiko yang dia berikan kepada orang lain. Why wouldn't your clinic go with what the CDC says? They say 5 days, and he's been feeling fine. You don't understand. My son isn't well, and he needs all the help he can get. By his age, my other 2 children talked and followed directions. Sebastian is behind, and this will make him even more behind. Mengapa klinik Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan CDC? Mereka mengatakan 5 hari, dan dia merasa baik-baik saja. Anda tidak mengerti, anak saya tidak sehat dan dia membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan. Pada usianya, 2 anak saya yang lain berbicara dan mengikuti petunjuk. Sebastian terbelakang dan ini akan membuatnya semakin tertinggal. We really want to help Sebastian. We do. I hope you know that we all have his best interest at heart. But Mrs. Iglesias, can I make an observation? Kami sangat ingin membantu Sebastian, sungguh. Saya harap Anda tahu bahwa kita semua memiliki minat terbaik di dalam hati. Tapi Nyonya Iglesias, bolehkah saya melakukan observasi? Go right on ahead. Silakan. Sebastian's had a runny nose for just the few minutes he's been standing here with you. He looks tired and keeps rubbing his nose. I wouldn't say he's asymptomatic, meaning there's a good chance he's still contagious. Sebastian pilek selama beberapa menit dia berdiri di sini bersamamu. Dia terlihat lelah dan terus menggosok hidungnya. Saya tidak akan mengatakan dia tanpa gejala, berarti ada kemungkinan dia masih menular. It's only a cold. Kids get them all the time, you know? I know this isn't COVID because he felt better and then he woke up like this after running around outside with no shoes on. If you'd take the time to listen to the details of the situation, you'd know Sebastian is fine. He won't get any of your therapists sick. Itu hanya flu. Anak-anak mendapatkannya sepanjang waktu, Anda tahu? Saya tahu ini bukan COVID karena dia merasa lebih baik dan kemudian dia bangun seperti ini setelah berlarian di luar tanpa memakai sepatu. Jika Anda meluangkan waktu untuk menerangkan detail situasinya, Anda akan tahu Sebastian baik-baik saja. Dia tidak akan membuat terapis Anda sakit. Mrs. Iglesias, I hope you understand, but I have to take precautions to keep my staff and our kiddos safe. We both want the same things here. We love working with Sebastian, and we miss having him around. We want him to get the care he needs, just like the other children we see here. But I have to be honest with you. Right now is not the time to be taking risks. This is why we're standing outside to talk to you, and we all have masks and face shields on. Nyonya Iglesias, saya harap Anda mengerti, tetapi saya harus mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga staf dan anak-anak kita aman. Kami berdua menginginkan hal yang sama di sini. Kami senang bekerja dengan Sebastian dan kami merindukan dia di sekitar kami. Ingin dia mendapatkan perawatan yang dia butuhkan, sama seperti anak-anak lain yang kita lihat di sini. Tapi aku harus jujur padamu. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil resiko. Inilah mengapa kami berdiri di luar untuk berbicara dengan Anda. Dan kami semua mengenakan masker dan pelindung wajah. What do you mean? Apa maksud Anda? Every morning, we have a meeting. This morning, we woke up to over 13,000 new COVID cases in Virginia from yesterday. A lot of people are getting sick right now.
Half of my staff is out either because they're sick themselves or one of their patients tested positive. Setiap pagi kami mengadakan pertemuan. Pagi ini kami bangun lebih dari 13.000 kasus COVID baru di Virginia dari kemarin. Banyak orang yang sakit sekarang. Setengah dari staf saya keluar karena mereka sendiri sakit atau salah satu pasien mereka dinyatakan positif. Well, I'm sorry that you're having a difficult time right now. Baiklah, saya minta maaf bahwa Anda mengalami waktu yang sulit sekarang. Thank you, Mrs. Iglesias. What I'm trying to get at is, even if Sebastian were 100% symptom-free, whether it had been 5 days or 10 days since he last had symptoms, I don't have an occupational therapist or a speech therapist available to see him today, either way. Terima kasih, Nyonya Iglesias. Apa yang saya coba sampaikan adalah, bahkan jika Sebastian 100% bebas gejala, apakah sudah 5 hari atau 10 hari sejak dia terakhir memiliki gejala, saya tidak memiliki terapis okupasi atau terapis wicara yang tersedia untuk dilihat dia hari ini, bagaimanapun caranya. Not even later today? I can come back in the evening. Bahkan tidak bisa nanti untuk hari ini, saya bisa kembali di malam hari. No, we would not be able to see Sebastian again until, let's see, today is December 30th, 2021? We wouldn't be able to see him until January 10th, 2022 at the earliest. Tidak, kita tidak akan dapat melihat Sebastian lagi sampai, mari kita lihat. Hari ini adalah 30 Desember 2021. Kita tidak akan melihatnya sampai paling cepat 10 Januari 2022. So you're saying he can't even have a runny nose by then? Jadi maksud Anda dia bahkan tidak bisa pilek saat itu? I'm saying once he stops having a runny nose, and does he have a fever? Saya katakan begitu dia berhenti pilek. Dan apakah dia demam? No, he had a fever when we took him to get tested. Since then, he hasn't felt hot. Tidak, dia demam saat kami membawanya untuk dites. Sejak itu dia tidak merasa panas. Do you have a thermometer at home, Mrs. Iglesias? Apakah Anda memiliki termometer di rumah, Nyonya Iglesias? No, I saw a thermometer at the pharmacy and it was over $70. I can't afford that. Tidak, saya melihat termometer di apotek dan harganya lebih dari $70. Saya tidak mampu untuk membelinya. Andrea, don't we still have those thermometers the health department gave us? Oh, we do. Could you grab one for Mrs. Iglesias, please? And can you bring the infrared so we can check real quick? Andrea, bukankah kita masih punya termometer yang diberikan Departemen Kesehatan? Oh, kita punya. Bisa tolong ambilkan untuk Nyonya Iglesias? Dan bisakah Anda membawa inframerah sehingga kami dapat memeriksanya dengan cepat? Are you going to give us a thermometer? Apakah Anda akan memberikan kami termometer? Yes, the local health department gave us some to give out to parents. Ya, Departemen Kesehatan setempat memberi kami beberapa untuk diberikan kepada orang tua. Thank you. What's your name? Betty? Terima kasih. Siapa namamu? Betty? Beth. Thank you, Andrea. Here's a thermometer for you to use at home. You'll need to take Sebastian's shirt off and place the tip of the thermometer under his armpit. Okay, see? Andrea took his temperature with our thermometer, and Sebastian has a low-grade fever. Beth. Terima kasih, Andrea. Ini termometer untuk Anda gunakan di rumah.
Anda harus melepas baju Sebastian dan meletakkan ujung termometer di bawah ketiaknya. Baiklah, lihat. Andrea mengukur suhunya dengan termometer kami dan Sebastian demam ringan. 100. But he doesn't feel that hot. I had no idea. 100 derajat. Tapi dia tidak merasa panas. Saya tidak tahu. This is why we're really trying to be careful, Mrs. Iglesias. I hope you can understand. None of the kids we've seen recently who tested positive seemed sick when they came to us. And unfortunately, it seems like Sebastian is still feeling a little bit under the weather. So here's the plan. Keep monitoring his symptoms, and once his nose stops running and his temperature stays under 99, start counting 10 days from that date. Inilah mengapa kami benar-benar berusaha untuk berhati-hati, Nyonya Iglesias. Saya harap Anda dapat memahami tidak satupun dari anak-anak yang kami lihat baru-baru ini yang dites positif tampak sakit ketika mereka datang kepada kami. Dan sayangnya, sepertinya Sebastian masih merasa kurang enak badan. Jadi begini rencananya. Terus pantau gejalanya dan begitu dia berhenti pilek dan suhunya tetap di bawah 99 derajat, mulailah menghitung 10 hari dari tanggal itu. Okay, so if he wakes up tomorrow and his nose stops running and he has no fever, he can come in on January 10th. Baiklah, jadi kalau besok dia bangun dan hidungnya tidak pilek dan dia tidak demam, dia bisa masuk tanggal 10 Januari. If we have an appointment available on that day, yes. And if any of his symptoms come back, you'll need to start counting down those 10 days again. He needs to not have any symptoms for a full 10 days before he can return to the clinic. So it's important to keep checking his temperature. Jika kita memiliki janji tersedia pada hari itu, iya. Dan jika salah satu gejalanya kembali, Anda harus mulai menghitung mundur 10 hari itu lagi. Dia tidak perlu memiliki gejala apapun selama 10 hari penuh, sebelum dia dapat kembali ke klinik. Jadi, penting untuk harus tetap mengecek suhu tubuhnya. So it's 10 days, not 5 days then. Oh, jadi itu 10 hari, bukan 5 hari. The new CDC guidelines were just updated on December 27th, 2021. Like I said, our company policy is still 10 days. If for whatever reason this changes, I'll make sure to let our patient coordinator let you know, okay? Pedoman CDC baru saja diperbarui pada 27 Desember 2021. Seperti yang saya katakan, kebijakan perusahaan kami masih 10 hari. Jika karena alasan apapun ini berubah, saya akan pastikan untuk memberitahu koordinator pasien kami. Oke? Okay, so Sebastian's appointment for today was canceled then. Baiklah, jadi janji Sebastian untuk hari ini dibatalkan. Yes, Mrs. Iglesias. Please take Sebastian home and make sure he gets plenty of rest, okay? I hope you feel better soon, Sebastian. Iya, Nyonya Iglesias. Tolong bawa pulang Sebastian dan pastikan dia banyak istirahat ya. Aku harap kamu segera merasa baik, Sebastian. Thank you, Beth. Terima kasih, Beth.